Concluded visiting and touring the level 4 hospital, Portrees Hospital, where he was just seeing how the hospital is delivering its mandate of quality health care to all for the residents of Changamwe. President Uhuru Kenyatta right now is in the holding room. He will be proceeding to the main dais. He is accompanied by local leaders led by Mombasa Governor Hassan Joho. He is also led by the area leadership, led by Jomvu, Member of Parliament, Badi Twalib, Mvita, Member of Parliament, Abdul Swamad Sharif Nasir, Likoni, Member of Parliament, Mishimboko, among other dignitaries. Other dais, he is flanked by other governors, including Kisumu Governor Anyang' Nyong'o is also accompanied by his Kilifi counterpart Amason Jeffa Kingi, and his Lamu counterpart too, led Fahim Twaha, who are here to witness this momentous occasion. Remember, this is a significant milestone for the president in realizing his Big Four agenda in matters health. This is a promise that began in 2018 December to ensure that Kenyans have a quality health care right at their doorstep, and today he is going to officially roll out across 47 counties rather, to ensure that the Kenyans have access to quality health care without any financial constraints. So any moment from now, President Uhuru Kenyatta will be walking to the dais, followed by the national anthem, and we will kick off this event. We were just talking to some of the residents who ascertain that indeed you can walk into any government facility, health facility, and get access to any health medical need that you need. It doesn't matter which disease you're suffering from. The government has reassured that it can be able to foot the medical bill if you're registered under the NHIF. Following the NHIF Act that was enforced just a moment ago, every Kenyan is mandated and required to register themselves biometrically under the NHIF scheme. From there, the government has pumped in monies to ensure that Kenyans have money to be able to access any health facility. He was just talking some hours ago at the White Sands Hotel, where he was officiating the International Health Workforce Conference that has brought together 1,000 delegates just to deliberate on some of the lessons that they have learned during this COVID-19 pandemic. It is here that President Uhuru Kenyatta asked the task force to work closely with him in realizing the universal health coverage agenda. Without the task force, of course, in equipping the hospitals, this dream might not be possible. And of course, right now, statistically, it is estimated that per 10,000 population, they are attended by 10 health workers. Now, the president wants to rewrite that by increasing this workforce to 13 health workers. That means that more the population can have access to healthcare anytime they walk into a health facility. Another significant milestone is the increase of health units. So President Uhuru Kenyatta is arriving at the main dais right now. He is accompanied by the local leadership, and he is going to roll out this momentous day across the 47 counties, the UHC across the 47 counties. He is walking to the main dais, and of course any moment from now we're expected to kick off the event. We begin with the national anthem.
nitaomba tuendelee kuwa wima. Taongozwa kwa maombi mafupi na Shehe Twalib na askofu kutoka jimbo la Kakamega. Tuamini na tuombe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kila sifa njema zote ni zako wewe Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mfalme wa siku ya malipo. Na ni wewe peke yako tunakuabudu, na ni wewe peke yako tunayetaka msaada kwako. Ewe Mwenyezi Mungu, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya watu wema, wala sio wale uliowakasirikia. Mwenyezi Mungu, tumesimama mbele yako, tunakuomba amani katika nchi yetu. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, umbariki rais wetu, umpatie ufahamu na umzidishe maarifa ya kutuongoza na kutimiza malengo yake katika miradi yake ambayo kwamba ako nayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwabariki viongozi wengine ambao kwamba wako hapa, pamoja na watu wote, utupe rehema zako. Tumeomba na kuamini. Amin, amin, amin. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lord our God, the Father and source of all goodness, you sent your Son into the world to save mankind from evil and suffering. He went about doing good, healing the sick, restoring hope to the brokenhearted, and preaching the good news of liberation. He entrusted this mission to his followers, to generations to come. And therefore it is your will that all people be healthy, for your glory is revealed in man fully alive. This day we do recognize that universal health coverage being rolled out nationally is indeed a participation in this healing ministry. We pray, Lord, that you bless this endeavor, that your people may experience healing and goodness, that the government, which is truly committed to this as a crucial agenda and a pillar of human development, and indeed all partners and stakeholders, may come to successful fulfillment. Bless our President and his government, who is personally committed to the success of universal health coverage, that all the Kenyans, and especially the vulnerable, may get affordable and quality health care service in order to be productive for the development of our country. Bless us all today, and may this program be launched countrywide, grow in success for the health of your people and for the greater glory of your name. And this we pray through Christ our Lord. Amen. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, viongozi mbalimbali waliotunukiwa nyadhifa za uongozi, nikisha tambua itifaki zote na kuziheshimu, Mheshimiwa Rais, nikubalie nimwalike mwenyekiti wetu Mheshimiwa Nguyai, ili kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, kwa dakika chache alete viongozi na wananchi ambao watatoa ushahidi wao. Karibu mwenyekiti. Mheshimiwa Rais, on behalf of and all protocols observed, the proof of the pudding is in the eating. Kwa hivyo tuko na watu wawili, mmoja wa kutoka Malindi County, Ali Bami, ambao ni wa miaka 53, ambao atatoa ushahidi ya vile amehudumiwa na akapata kusaidika na kuwa na health mzuri akihudumiwa na NHIF under UHC. Ali Barmi.
Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya watukufu na wageni wote waliohudhuria hapa, na waambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nataka nianze na msemo tu mmoja, methali nafikiri watu wa mwambao wa pwani wanaujua. Wanasema hivi: ng'ombe akivunjika guu hurudi wapi? Lakini NHIF inaniambia mimi, baba, ukiumia mguu hutarudi nyumbani, utaenda kwa super cover. Hivi ndivyo unaniona leo katika huu mkutano, badala ya kuwa nyumbani nimeweza kukanyaga hapa. Sikuwa na uwezo kwa sababu nilijisajili kwa super cover kwenye NHIF, nikapata mfadhili akanilipia ya mwaka mzima, na sasa imeweza kuleta natija ya ile surgery ambayo nimefanyiwa ya hip replacement, na ikanilipia 250,000 bila ya kuchangia kitu chochote. Tena isitoshe, haikuwa sajari moja, kwa sababu hii ni ajali ya utotoni, sikutarajia. Nikakaa mwaka uliofuatia, the next year, kwa vile akaunti yangu iko sawa sawa, ikaweza kunisimamia tena surgery ya right ya hip replacement 350,000 ikalipa bila ya kusita. Na leo ndio nimeweza kukutana na rais wangu Bwana Uhuru Kenyatta, na muombea kila heri na baraka na mafanikio. Asanteni. Wa pili ni Jennifer Mwanzia, ambao amehudumiwa na huduma ya cover ile tunaita Linda Mama, na ni wa kutoka hapa Port Street, Mombasa County. Karibu. Rais, Mheshimiwa wa Jamhuri ya Kenya na wananchi wote, na wasalimu, hamjambo. Mimi ushuhuda wangu ni kutoka kwa kadi ya Linda Mama. Linda Mama nilikuwa naisikia mtaani, nilikuwa sijui, ambapo wamama walikuwa nasema ukiwa na Linda Mama na ukihudhuria hospitali za umma unatibiwa bure. Ambapo mwaka uliopita nilipata ujauzito na nikaja hapa Port Sub County Hospital nikajisajili na Linda Mama. Mwaka huu Januari tarehe 7 nikajifungua kwa njia ya operation mtoto wangu wa 3, na Linda Mama ikanisaidia, ikanilipia kila kitu, ambayo ilikuwa ni 16,000 ambayo sikuwa nayo. Niliporudi nyumbani nilifurahia sana, na nikahimiza wamama wale wamepata ujauzito wajisajili na hii kadi, kwa maana ni ya muhimu sana. Mheshimiwa Rais, napongeza sana kwa kazi nzuri, nimefurahi sana, na ubarikiwe sana. Asante. We thank you, Your Excellency. As NHIF, we've received another 4 billion for Linda Mama, and we are sure that every lady in Kenya will benefit. Wa mwisho is Archbishop Martin Kivuva akizungumzia on behalf of all faith-based organizations to give a testimony on how the indigent program is being rolled out. Your Excellency, our dear President Uhuru Kenyatta Muigai, I'm here on behalf of 2 groups. First of all, greetings from our faith-based teams that meet many times. We are informed of the Catholics, the Protestants, and also the Muslim community, who run and have about 1,300 facilities
that enjoy and have been enjoying NHIF. I wish to commend this initiative. Thank you for hearing our call to extend so that further discussions can be engaged between the two groups to close in those gaps that have been existing. Indeed, in Kenya, this sector has been a good example and a leader of the region. And I'm talking about the universal health coverage in the country. I know the bigger dream is to have everyone covered, and that's our hope. We appreciate the government that recognizes the value and the impact of partnerships. We consider ourselves partners in education, partners in health, and partners in our common people who suffer and are challenged by many things. The government and the faith-based communities work towards alleviating their suffering. Indeed, the constituencies serve a large proportion of Kenyan population, and such partnerships are also commendable. Therefore, Your Excellency, I wish to reassure you that we support UHC agenda and are committed to continue working with the government in provision of high-quality health services in Kenya. By that, we don't say everything is perfect, Your Excellency. In order for us to be able to give optional contribution to this very important initiative that assures no one is left behind, we, the faith-based organizations, are requesting: 1, the all pending claims owed by NHIF dating back to 2017 and 2018 claims that are owed to these faith-based organizations until now, totaling to a huge balance of about $1 billion, be reconciled and paid so that we can continue investing in healthcare and offering affordable non-profit making essential service that we offer. Number 2, we as faith-based organizations are also making a humble appeal to Your Excellency that for NHIF to contract for services introduced midway during the current NHIF contract period, that is now, thanks be to God, with your intervention, was extended to June 2022 to allow for negotiations of new contracts. And we thank you honestly. I want to say that was a great move. These additional services, we have been heavy investments and demand driven by communities being served. Notable are oncology, theater, imaging, CT scan, and renal dialysis services. These are now available in private, and we want them also to be considered. Some of the faith-based facilities are the only sites which services in the regions where they are located. Therefore, they reach the farthest places we think of. Others were acquired on credit and installments. Interest for such credit is being remitted by lending institutions, while facilities are not utilized to capacity. Finally, Your Excellency, as we thank you once again, we are also requesting the Ministry of Health seriously considers aligning the licensing registration of health facilities to reduce a number of regulatory bodies requiring separate registration and licensing for facilities. For example, in the same health sector or hospital, you want a license for lab,
You want a license for a machine. You want a license for something else. This will be further discussed. We believe it will come to some agreement. And being non-profit making, there are many licenses that are costly and difficult to acquire for most of our providers, and this impacts negative investments in healthcare. We're forever grateful for this partnership, Your Excellency. We don't take it for granted. Men and women in Kenya, and especially the poorest of the poor, as we have heard, as our challenges. These two examples we have received here are only a drop in the ocean. With our partnership, we can increase that so that we all receive equitable distribution of our resources that come by. We thank you, Your Excellency, and your government. We continue to pray for you, and I continue to say, God bless you, God bless Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa fursa hiyo. Asante sana Mheshimiwa Nguyai na wale wote ambao wametoa ushuhuda. Nikubalie sasa Mheshimiwa Rais nimwalike gavana wa jimbo la Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, ili aweze kutukaribisha na kuzungumza kwa kifupi. Karibu Mheshimiwa Gavana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ndio MCs wako wa kawaida wako na some protocol. Unasema gavana aje azungumze kwa kifupi. Leo tutazungumza kwa kirefu. Lakini kabla niseme Your Excellency, with your permission, nataka nialike viongozi kama wawili ama watatu waje waseme machache na wananchi. So wa kwanza ningepata mjumbe wa eneo hili Mheshimiwa Omar Mwinyi Shimbwa aje aseme mambo machache. Mheshimiwa Rais, kwanza nachukua fursa hii kukaribisha Changamwe na Potrizi ambapo mimi ndio nimezaliwa. Lakini kabla sijazungumza, niwaite wabunge wenzangu ambao wako hapa waje tu wasalimie. Mheshimiwa Badi, mbunge wa Jomvu, usalimie. Njoo tu wave hapa, njoo tafadhali. Wewe ni mbunge, lazima watu wakuone. Mheshimiwa Abdusamad, njoo pia msimamishi. Hao ni wabunge wenzangu wako hapa. Njoo kidogo usalimie Mheshimiwa Badi. Wajua ni mwanasiasa, ukikataza kuongea inaleta shida. Sema jina na kidogo fulangengi, kitu kama hivyo. Haya. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Mheshimiwa Badi. Leo nataka kusema tosha. Ama sawa. AKA kijana mwepesi, Garangi di Mabiori, mzee Fulangenge. Nataka kukwambia Mheshimiwa Rais, waliosema kwa wewe umesahau Big 4 agenda. Leo mwenye macho aone. Moja, universal health care, na hii leo unaizindua hapa Mombasa. Twakupigia makofi na kongole kwa kufanya hiyo kazi mzuri. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ambalo nilikuwa nataka tuseme hapa katika Mombasa, tuna mengi ambayo umeona, na hivi leo kitu ambao nataka kusema ni kwa kuwa wale ambao wanakukashifu, basi mwenye macho haambiwi tazama. Hapa umetufanyia mambo haya matibabu, na Mungu atakuona kila mmoja katika mabilioni uliowasaidia. Mungu atakulipa Mheshimiwa Rais katika mambo yako ya baadaye. Kwa hivyo kama mbunge wa Jomvu, nashukuru kwa sababu leo katika kadi hizi unazozitoa, kadi 4,000 zimeenda katika sehemu yangu ambayo ya translate to 20,000 people. Asante Mheshimiwa Rais na Mungu akubariki. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Badi. Mheshimiwa Mishi, mbunge wa Likoni, jike la Simba hilo.
Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kiongozi ambaye maneno yako ni machache lakini matendo yako ni makubwa na ni mengi. Na asiyekuwa na macho ama aliye na macho haambiwi tazama. Jamani, sisi wengine kina mama tulikuwa tumeenda kudungwa shindano tusizae, lakini tuliposikia Linda Mama Care, yani sasa Mheshimiwa Rais, kura tunaziongeza, tunazaa bila matatizo, kwa sababu tunajua hatulipishwi hata shilingi. Ni kitabu chako, unaenda kununua cha shilingi 5, unaandikishwa Linda Mama, unazaa nywe. Jamani, tufanyiwe nini? Mheshimiwa Rais, katika agenda yako ulisema utaweka universal health care kupitia Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Mimi nimerecruit katika Likoni constituency 3,500 ambao wako under NHIF, na katika NGCDF pia nimerecruit 1,000 people under NHIF. Jamani, chanda chema lazima kivishe pete. Mgala tumuue, lakini haki yake tumpeni. Na mimi najua Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha kwanza kama usingekuwa na vidudu mtu, ungekuwa umetenda maajabu kama yale unayoyatenda sasa. Tuangalieni Nairobi, infrastructure, mabarabara. Nairobi imekuwa kama Dubai in terms of infrastructure. Mombasa County imekuwa kama Dubai. Mimi alhamdulillah, Dongo Kundu bypass kesho kutwa Rais anakuja kunifungulia. Kama sitaki kuvuka feri, naona kuchoka Nairobi naingia. Kwani iko nini? Alafu tunakaa tunasema ati Uhuru Kenyatta hajafanya. Tulikuwa tunataka Uhuru Kenyatta afanye nini? Kama ni education, amefanya 100% transition. Watoto wetu wameenda shule. Magoa hapa alikwenda mpaka kwenye slums kutoa watoto waende shule, watoto wasome. Basari ziko pale, scholarship ziko pale. Jamani, changamoto hazikosi. Changamoto hazikosi, ni kawaida. Covid ilikuwa na sisi. Changamoto lazima zipatikane, lakini tuangalieni tulikotoka kwa ile miaka ya nyuma ya uongozi na hino miaka michache ya kijana mwepesi Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Tunakuenzi, tunakupenda. Asante sana. Sasa tunamkaribisha mbunge wa Mbika, Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nasser. Karibu. Aya, wanachangamwe na Mombasa oye! Hamjambo? Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi, ukiona vyaolea. Nataka niwaambie mambo fulani. Binadamu hukumbushana historia si kwa sababu ya jambo jingine. Binadamu hukumbushana historia ili tuweze kujua pale ambapo kwamba tuliteguka, tusiweze tena kukanyaga njia hiyo. Your Excellency, this goes to both of you, the two excellencies who are in front of me, Your Excellency the President and the Governor of Mombasa. Mimi nakumbuka miaka kadhaa yaliyopita katika maeneo haya hapa, there was a scuffle pale ambapo kwamba security yako ilianza kushindana na governor. Nyote mnakumbuka, sio? Sasa mimi nataka kuwauliza leo, kabla hatujaweza kukanyaga hapa, tumetoka sehemu ya Chaani. Your Excellency, nataka kushukuru. Katika sehemu ya Chaani, the President has offered kutujengea theater nyingine kwa sababu ya kuona yale ambayo kwamba yameweza kufanywa na the satellite arm of Coast General Hospital. Mimi nataka niwaulize swali moja. Lao ingelikuwa si ule ambao kwamba unaitwa ni mkono, handshake,
leo wale ambao kwamba wangelikuwa wanaumia ni hawa wananchi walioko hapa. Si mwingine angelikuwa anayeumia ni hawa wananchi hapa. Na mimi nataka kuambia hawa wenzetu walioko katika sehemu nyingine, mkiinuka katika majukwaa pahali pale mshatoka Karen, and I'm not going to be shy of saying it, when some of you mkishatoka Karen, mkiinuka na kushika microphone, waambieni pia wa Kenya ya kwa katika bunge ile bili ya NHIF mulikuwa katika mstari wa mbele kujaribu kuweza kuipinga, kwa sababu sisi tukiambiwa ya kuwa tuna support yale mambo, tuna support mambo kwa sababu hawa ambao kwamba wataweza kubenefit. The NHIF katika muhula wa kwanza tulipoweza kuifanya, and Your Excellency, I partnered with the NHIF, the MD I think is around, I saw him, tukaweza kuifanya program hii. Second time tulipoona faida yake, tukaweza kuhakikisha ya kuwa kama CDF 2000 families waliweza kubenefit, na aliyeweza kuja kugrace that day kwa sababu you were absent was your handshake partner Raila Amolo Odinga pale pale katika uwanja wa Treasury Square. Mimi nauliza, ingelikuwa sauti ya Abdulswamad Sharif Nassir, Mishi Mboko, Badi Twalib, Omar Mwinyi and like-minded individuals in the National Assembly, lao tungelikuwa hatukuweza kupigania bill hii, leo tungelikuwa tunazungumza lugha nyingine. Mimi nataka wale wajumbe wenye kwenda Karen na baadaye wanafika katika bunge lao la kwanza la pili kupinga, waambieni wa Kenya yale maneno ambayo kwamba lioko. Then I want those, kwa sababu juzi nimesikia baadhi wengine walikuja Mombasa. The truth has to be told. Msema kweli ni mcha Mungu. Wengine walifika hapa na wakajifanya ya kwa wao ni watetezi wakubwa wa mambo ya athari ya SGR na uchumi wetu. Your Excellency, you will remember I have raised this in Parliament a number of times. Ukaweza kudirect wewe ya kwa kaeni chini, tukaweza kuitwa katika ofisi ya Matiangi. We were led by my brother Governor Hassan Ali Joho. Lau yale hatukuweza kuyafanya wakati nyinyi la kwanza la pili tulipokuwa tunasema athari iko, we will be in the front line kuzungumza ya kwa jambo hili haliko sawa, jambo hili liko sawa, with an objective mind. And that is what the handshake is all about. Not just to go around kila siku una castigate, wewe la kwanza la pili ukiinuka asubuhi huyu ni hivi, la kwanza la pili ukiinuka asubuhi unkwenda kupatiwa uji wa wimbi kule Karen, unaingia bunge, no ni no, no. Jameni, surely. And you know the Hansard of Parliament never lies. Sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, yale aloweza kuzungumza alipokuwa ni mjumbe, mpaka leo tunaweza kuyapata. Na mimi nawaambia wale ambao kwamba wenye kupinga, not for any other reason. Maliza ndugu yangu. Tumalize sio? Yeah. Ama tuendelee? Rais ananiambia niendelee sio? Omar Mwinyi kawaida angekusikiza, lakini leo namsikiza Uhuru Muigai Kenyatta, my president. Asante sana. This time round, these elections that are coming in, hizi kura wa Kenya sio wale ambao kwamba mabongo yao ni ya kusahau. Wa Kenya wataweza kuamua kura za safari hii si kwa sababu nyingine. Ni yupi ambaye kwamba aliyetaka kuleta amani katika Kenya hii? Ni yupi yule ambaye kwamba aliyeweza kuweka pride yake na ego yake mbele, akawa yuko tayari ya kuwa Kenya iendelee kuchomeka? We will be measured by our character in what we do,
positively and negatively. Tutaweza kupimwa kwa yale ambayo kwamba tumeweza kuyafanya in and out of parliament, in and out of county assemblies, in and out of the corridors of power in State House. What were you able to do during your time when you were the deputy president? Sio kila siku la kwanza la pili. And you know what surprises me? Lile ambalo kwamba linanishangaza mimi zaidi. Some people tend to think that when the president decides to do things and they work well, mambo yakiwa yako sawa, they are conveniently in government. Utasikia ya kwa we did this, we did this, we did this. Lakini yale mambo mengine utasikia ya kwa hii serikali ilifeli hivi, ilifeli hivi, ilifeli vile. Yale mazuri mengine wanajipambia wao. Kwa hivyo sisi tunawaambia wa Kenya, vote wisely. Tutaendelea kukumbushana. And I am confident, Your Excellency, not for any other reason. I am confident and I believe in continuity. I am confident that Kenyans know the winning side of this next election. Si hata nyi pia mnaijua, sio? Ni Azimio, sio? Wangapi wanasema ni Azimio? Mumenyosha mkono, sio? Asante sana, na mimi tu ni kuweza kumaliza na kusema, Your Excellency, hii program hii tulianza kuwa kama wajumbe. And I do not want to be left behind. And that is the reason why I want to continue it. Nilipokuwa ni mjumbe nilipigania hizi sheria na kifua changu ili leo Wakenya hawa waweze kufaidi. Na nikahakikisha ya kuwa familia kadhaa ya wameweza kupata coverage. Panapo majaliwa ya Mungu ni mengi. Mungu atupe pumzi na uhai. Mungu akitujalia nikishakuwa gavana, hii program itaendelea hapa ndani. Asanteni sana na mubarikiwe wana Mombasa. Haya, asante sana. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Waziri wa Afya Bwana Mutahi Kagwe, Waziri Magoha, magavana wetu wakiongozwa na Gavana Ali Hassan Joho, na wageni wetu waalikwa na wananchi watukufu pamoja na watumishi wetu wa hospitali ya Port Prince. Ni furaha kubwa kuwa serikali imeamua kuwa sherehe hii ifanywe katika county 001 na katika constituency 001. Unajua Changamwe ni constituency 001. Na Mheshimiwa Rais, si 001 kwa jina, kwa vitendo. We are actually leading in Mombasa County. Na Mheshimiwa Rais, hapa ndipo nilipozaliwa na nilimwambia ndugu yangu Hassan Joho nilikuwa hasla mimi. Na hapa nikiuza maandazi asubuhi kwa wagonjwa na tukicheza mpira huko mahali kuna jeshi saizi. Kwa hiyo sisi ndio mahasla, si wale wengine. Na Mheshimiwa Rais, sisi katika uongozi wetu ni watu wa msimamo. Na siku moja nilikwambia State House ukanikasirikia, nakumbuka. Nilikwambia sisi tunampenda Raila Amolo Odinga. Na hao wengine wamekudanganya. Si wakumbuka Mheshimiwa Rais? Ukakasirika, lakini ukweli ulikuwa ni huo. Kwa sababu ilikuja kura ya Malindi tukashinda. Hawa sio Gavana Joho. Lakini saa hii tunashukuru zaidi kuliko watu wote. Mheshimiwa Rais alikuwa anakuja hapa Changamwe kufungua mradi hanialiki. Hata nilikuwa serikali haitambui kama kuna mbunge hapa. Lakini sasa through the handshake tunashukuru mambo yanakuwa, ama sio jameni? Na tunaamini pia through handshake, Mheshimiwa Rais, tutashinda hii kura ambayo inakuja. Na tunahitaji kushinda kwa sababu kuna agenda ambazo lazima zikamilishwe. Hapa Changamwe, Mheshimiwa Rais, projects ambazo zimefanywa hapa ni za billions. Hata saa nyingine huwa nikilalamika kule naambia Mheshimiwa wewe ufai kuongea. Kwako kila project imefanywa ni kweli. Na nashukuru pia Mheshimiwa Governor niko naye hapa. Tumefanya projects nyingi sana na kaunti ya Mombasa hapa. Moja ni Bomo Stadium, ni hiyo Chaani Health Center ambayo umetoka, na ile kliniki ambayo iko kule Chaani pia vile vile, pamoja na market ya Chaani na kule Changamwe. Yote haya tumefanya tukiwa tunashirikiana pamoja na tukafanya hizo kazi. Pongezi Governor.
lakini saa nyingine lazima ni criticize. Unasikia wana criticize mitaani, huwa ni kawaida siasa. Na jambo lingine ni kwamba mimi watu wangu wa Changamwe wananipenda. Ulinipatia milioni 100 nikaleta maji huko. Mpaka leo hospitali yako ina maji, ilikuwa haina maji. Na Portuguese yote ilikuwa haina maji for 20 years. Sasa kuna maji. Nikajenga shule 3, Mwijabu Secondary, Chaani Secondary pamoja na Bomu Secondary. Sasa zinaendelea pia vile vile through hiyo pesa. Na through hino NHIF, Mheshimiwa Rais, through CDF tumeweza kuenroll familia 3,000 mpaka sasa. Na pia vile vile tumejenga TVET pale ambapo serikali yako ilitoa 50 million na sisi tukatoa 10 million. Na ndio hiyo Mheshimiwa Rais, nimekuomba utupatie ile ardhi adjacent to it ili hii college yetu iweze kuexpand. Tumekosa misaada kutoka Germany worth hundreds of million kwa sababu ardhi hatuna. Na tuna ward moja kule airport ina watu karibu 30,000, haina skuli, haina any public institution kwa sababu hatuna ardhi. Ardhi ambayo watu wetu walikuwa wanaishi huko na serikali ikachukua, it has 80 acres Mheshimiwa Rais, ambayo ilikuwa ni ya refinery, lakini hakuna kazi inafanywa mpaka leo iko vile vile. Ikiwa tuweza kukatiwa hata 20 acres, tuweza kujenga market, tulikuwa tumeongea na governor, tukajenga shule, tukajenga hospitali, watu wetu wa kule pia vile vile wakaweza kufaidika. Tukirudi katika hospitali ya Portuguese, Mheshimiwa Rais, nashukuru through my initiative tumeweza pia kuchimba borehole na kuleta hiyo maji, tukaweka na ambulance pia vile vile, tukaweka na mataa ndani ya hospitali ile street lighting through your government. Kwa hivyo tunakushukuru sana pia vile vile. Na hatunge pia furahi kuacha nyuma kama Korogocho vile imesonga mbele, hospitali yake inaenda kuwa level 5. Hata hii hospitali yetu ya Portuguese, Mheshimiwa Rais, ilikuwa ina serve East and Central kwa mambo ya TV. Kwa nini leo pia isiwe level 5? Ama sio jamani? Masemaji watu wa Changamwe, maipenda hiyo? Hebu tuonyeshe kwa mikono. Asante sana. Tuna hospitali ya wazimu hapa pia. Na mental health leo, hata Waziri Kagwe atakwambia is a major concern. Ikiwa waiweza kuitengeneza hii hospitali, ikatengeneza ikawa standalone na ikawa na facilities ya michezo na mambo kama hayo, hawa wagonjwa wetu wataweza kusaidika. Na sasa hii ninapokueleza Mheshimiwa Rais, matatizo ya akili yamekuwa yamepanuka sana kupitia mambo ya drugs na mambo ya matatizo ya kimaisha. Na moja katika mambo ya kimaisha ambayo sasa hivi tunatatua ni mambo ya maradhi. Ilikuwa inatatiza familia nyingi sana kwa mambo ya harambe. Jambo lingine la mwisho Mheshimiwa Rais, ndio nikae wananchi wangu hawa ukiwasaidia haya ya afya na mambo ya elimu wakipata na basari. Kitu kimoja cha watatiza ni wakati wakia wanaenda kupeleka watoto shule na wakati wa likizo fare za matatu huwa zinapanda. Maybe tukiwa tutaingia katika hii serikali inakuja, let us consider tuweke public transport ambayo itakuwa run by the government ili wananchi wao wataokoka na hizi gharama kubwa za maisha. Kwa hayo mengi, mimi nimepata fursa hii leo, nafurahi sana. Pamoja na wananchi wangu wa Changamwe tumefurahi sana. Wananchi wa Changamwe tumpigie vigelegele Rais kumwambia tumeshukuru sana. Asante sana. Thank you very much. Na sasa namkaribisha Senator wa Mombasa, amkaribishe Senator mwenzake asalimie, baadaye hand over kwa governor. Governor wetu tukupenda sana. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa waziri, magavana walioko hapa, spika wetu wa Senate, wabunge wenzangu, hamjambo? Yangu mimi Mheshimiwa Rais yatakuwa ni machache zaidi kwa sababu mengi yamegusiwa na wenzangu. Mheshimiwa Rais, hii hospitali ya Portuguese na hospitali ya Coast General ni baadhi ya hospitali ambazo zilifaidika pakubwa na mradi wa Medical Equipment Scheme ambao ulikuwa unaongozwa na Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika, hapa Portuguese kuliletwa vifaa kadhaa ambavyo vimesaidia utendakazi wa madaktari na vile vile kuleta huduma muhimu kwa wananchi kuwa karibu na wao. Wewe Mheshimiwa Spika, najua mradi huu unakwenda kwisha, lakini tunaomba kwamba serikali yako izingatie kwa sababu yale mambo mengi ambayo iliweza kufanya na mradi huu. Nimeweza kusafiri mpaka Tana River nilipokuwa na kamati ya COVID, nilisafiri mpaka Kilifi, Kwale, Isiolo, Embu,
na kwengine kwingi ambako tuliona kwamba vifaa ambavyo vilitumwa na mradi huu vimeweza kusaidia pakubwa kurahisisha utendakazi wa madaktari na kuwapa huduma muhimu wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba Mheshimiwa Rais, samahani Mheshimiwa Rais, kwa sababu nimezoea na spika wangu yuko hapa. Mheshimiwa Rais, naomba kwamba mradi huu uongezwe, contract iongezwe ili hii huduma iweze kuendelea kufanyika. Mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kwamba tayari tunajitayarisha katika kura mwaka huu, na sisi twakupongeza zaidi kwa sababu wewe ulikubaliana na ndugu yako Raila Amolo Odinga kuwa na handshake, ambayo handshake ile imeweza kutuletea sisi miradi mingi. Mombasa hivi sasa ina miradi mingi kabisa ya kitaifa. Kwa hivyo tunaomba tukisonga mbele kwamba tusaidiane ili kuhakikisha kwamba serikali ijayo inakuwa yapo. Asanteni. Haya, mumesikia viongozi wa Mombasa. Sasa kwa kutambua tu hapa tuko na Seneta wa Kwale, Mheshimiwa Isa Boy, simama upake mkono. Hapa niko na magavana wawili, niko na magavana watatu. Gavana Fahim Twaha, gavana wa Lamu, magavana wako wengi, njoni mbele muonekane. Niko na gavana wa Siaya. My brother is hey, King umeingia saa ngapi wewe? Hebu semeni kidogo tu governor. Governor, just for a minute. 1 minute. Hapa. Johnny mbele. Unajua huduma afya ni ya makaunti, tuseme kidogo. Watu wapotriza mjambo. Haya. Tunafurahi kwa hapa siku ya leo kuendeleza huu mradi ambao unafunguliwa siku ya leo ya Universal Health Care. Hii ni brainchild ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta na sisi tunaunga mkono uongozi wake. Kule Lamu tuna furaha kubwa. Tulipata barabara ya lami mpaka Mokoe, mpaka ndani Peketoni na enda mpaka Mkunumbi. Tuko Rais, we are very thankful for the road, tarmac road to our place. Na tutataka kuhakikishia tuko nyuma yako. Vile ukituambia tuende right, tutaenda right. Ukiambia left, tutaenda left. Kwa hiyo machache nasema asante sana. Thank you. Haya. Governor Siaya, Rasanga, Colonel Rasanga. Tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana mtukufu Rais. Siaya nasema ni azimio, hakuna kitu ingine. Sawa sawa. Na naye nimeona hapa pia ni azimio. NHIF pia ni azimio. Ama namna gani? Asanteni sana. Governor Godana, Tana River. Wananchi wa Mombasa, Changamwe ya mjambo. Mheshimiwa Rais, sisi mbali na hayo yote yamesemwa, mimi nataka niongeze tu ya kwamba tunakushukuru zaidi sana. Hata unajua ya kwamba tumezungumza na waziri wako na tukakubaliana ya kwamba kuendeleza mpango huu kuna hospitali mbili zile za level 3 ambazo zitajengwa kule Tana kwa sababu ya kupanua hii mipango yote. Tunaendelea kujadiliana na rafiki yangu hapa ndugu Jeho kuhusu mambo ya kuunganisha kwa njia ya teknolojia, mambo ya telemedicine na mambo mengine ambayo tulishazungumza pia na waziri wako. Tunakushukuru pia kwa sababu ya ile barabara, ile alternative to lapses. Sasa hizi sasa mambo ina flow. Mheshimiwa Rais, lakini tuna kawivu kidogo sisi kule Tana. Kawivu ketu tukikaa hapa na watu wa Mombasa, watu wa Kilifi na Lamu, basi hutuambia mambo mengi ambayo yamefanyika. Lakini sisi kule kwetu kidogo kuna mambo ni mahafifu kidogo mambo yanayofanyika kule. Tukakuomba Mheshimiwa Rais, ile barabara tuende moja kwa moja Nairobi.
tukaomba kiwanja cha ndege na mambo, ili Tana nayo ifunguke ichangie uchumi, na ukakubali. Sasa Mheshimiwa Rais, najua ya kwamba wewe ndio kinara mkubwa wa Azimio. Mimi Godana unanijua sana. Mimi ni Azimio zaidi kuliko karibu watu wote. Basi Mheshimiwa Rais, kwa azima hiyo na mimi nitabarukie kule mambo ili Tana ifunguke. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, kakangu, rafiki yangu wa karibu, mwandani wangu huyu Governor 003. Na ajabu leo rais yuko hapa, ngeuliza bila kupenda kula ngumu. Ni vile tu president yuko hapa, tabidi avumilie tu. Asante Governor Joho. Mombasa mambo. Rais, sisi wa Afrika tuna desturi moja kwamba hatufanye mambo mazuri aina gani, wakati bado unapumua hakuna mtu atakusifu. Hata wale ambao unawatendea wema ndio wa kwanza kukupiga. Lakini siku ile ambayo tutakuja kwako kukuzika, hata ule adui mkubwa wako atakulimbikiza na sifa nyingi sana za yale ambao umefanya. Sisi hatutaki kuwa kama wale wengine. Kiwa ni sifa tutakupatia sasa, na kikiwa na mapungufu pia tutakwambia sasa. Manake sote tunajua ni binadamu na binadamu si kamili. Mengi yamezungumzwa kuhusu mambo ya UHC. Rais, kati ya ajenda zako 4, ikiwa kuna ajenda ambayo ilimgusa Mkenya wa kawaida, yule wa chini kabisa, si ajenda nyingine, ni ajenda hii ya UHC. Hakuna serikali ambao itaendesha nchi ikiwa watu wake ni wagonjwa na hana kwa kwenda. Kwa hivyo mwanzo ni uzima, mengine baadaye. Na hapo mambo ya UHC umegonga ndipo. Mengi yamezungumzwa, nataka nimalizie hivi Mheshimiwa Rais. Let me come back to my region, to this region costs. Rais, kuna kitu kimoja ambao toka tupate uhuru mpaka sasa kimesumbua hii region ambao zamani ilikuwa inaitwa Pwani. Na shida hii, it is the land question at the coasts. Shida ya ardhi katika mkoa wa Pwani. Na nataka nikushukuru pakubwa. Manake wengi walokuja kama marais, they have never been able to understand the land question at the coast. Na ulipoingia kipindi cha kwanza, pengine mimi na ndugu yangu hapa tulikuwa sisi na wewe ni kama paka na panya. Ilikuwa ni pamba, wewe ndio kwa kinchochea na moto. Mchochezi alikuwa huyo. Mchawa hayo ni huyo jamaa. Lakini baada ya wewe na Mheshimiwa Raila Odinga kukula amani, we started talking. Nakumbuka tulikuja State House kama viongozi, na tukazungumza swala la ardhi katika mkoa wa Pwani. Na ukasema nendeni, kuna mikakati kadha wa kadha nimeweka, nitawahusisha na mambo itaanza na suluhisho tutapata. Now let me trace it back to history ili ujue kwamba you understood the land question at the coast. In 1962, babako mzazi wakati huo ndo wanasukuma wanataka kuchukua uhuru wa Kenya. Lakini babako akasema kwamba siwezi patiwa uhuru ikiwa ardhi iko mikononi mwa wakoloni, because the title deeds on the most productive areas of this country zilikuwa tayari title deed zimepeana nyingi. Na babako akasema ni uhuru aina gani huu
ikiwa mtampatia Uhuru na mashamba tena yale ya rutuba yako mikononi mwa mbeberu. So then a scheme was hatched. Na bila shaka sote twaijua. Tunakumbuka ile 1 million settlement scheme and the Afghanization program ambao mzee Kenyatta alileta. Hususan kununua mashamba kutoka kwa mkoloni na kumpatia Mwafrika. A lot of money was dedicated na mashamba yote yalinunuliwa na Mwafrika Kenya bara, mashamba wakapatiwa. Today, Your Excellency, in your second term, a program that was done in 1962 ulianza hapa. I remember tulipokuja kulilia ukasema nitaanza mfuko wa kuanza kununua haya mashamba. And I'm happy you have started buying the Mazrui land. Na kwa sababu ya hiyo, we want this program to go on and on and on. Hatuwezi tuko hapa na mkazi wa Kisauni, he's paying rent to someone hajui ni nani, ati absentee landlord. Hatuwezi kukaa hapa na Likoni mzima watu wanalipa kwa absentee landlords. Hatutaki kupigana na mtu rais. Hatutaki kutumia panga kutafuta mashamba. But I know any understanding government will bring back that program so that mapande yote ya ardhi katika mkoa wa Pwani yanunuliwe na serikali, wa Pwani wagawanyiwe, angalau nao wapate makao kama watu wengine. Asanteni sana. Gavana, umeongea kama wazee 7 wa kaya. Mungu akubariki. Mwenyekiti wa kamati ya afya katika jopo la magavana, Profesa Anyang' Nyong'o, dakika moja. Asante sana Gavana Joho. 001 Gavana ya Mombasa. Asante sana Rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na waziri wake Bwana Mutahi Kagwe na wale wote ambao wanafanya kazi katika Wizara ya Afya. Mimi nimefika hapa leo na salamu chungu nzima kutoka Kisumu. Sawa sawa? Mmepokea? Na hata sisi watu wa Kisumu tunaona ya kwamba Gavana Joho na serikali yake anafanya kazi nzuri sana hapa Mombasa. Ningependa kualika Bwana Joho aje huko Kisumu to compare notes. Kwa sababu kama Mombasa ni Paris, Kisumu ni Europe. Na sisi tuko tayari kujenga Kenya. Na tunataka kujenga Kenya, kuendelea kujenga Kenya na azimio la umoja. Mwalimu Julius Nyerere alivyosema ya kwamba Afrika ni moja na binadamu wote ni sawa. Ni kwa sababu kwa hivyo serikali ya Uhuru Kenyatta ameanza hii miradi ya National Health Insurance Fund. Si National Hospital, sasa ni health. Kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wote wa Kenya ni sawa. Na katika constitution yetu, katika katiba yetu, Kipengele 43, kila Mkenya na haki kupata afya bila kulipa chochote, saa yoyote, wakati wanataka. Ama sivyo? Na leo hii tumeanza safari kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya kutoka leo mbeleni atapata afya nzuri bila kulipa chochote. Sawa sawa? Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu wabariki. Asante. Mimi Mheshimiwa Rais, kabla nimwalike Mheshimiwa, hapana, mimi sio senator. Senator anateleza kama speaker, huyu ni president. Kabla nimwalike chairman, mimi nina mambo machache ya kusema. Na jambo la kwanza, unajua huwezi kuthamini kitu kama hakija kudhuru. Wazungu wanasema mvaa kiatu kile kinachomfinya yeye ndio yajua kinapomfinya. Sasa hivi mimi nasikia watu wengi wakizungumza mengi, lakini mimi najua kama governor wa Mombasa, baada ya kupigiwa kura mwaka wa 2013
najua hali ya huduma ya afya ilipokuwa siku zile na hali ya huduma ya afya iko sasa namna gani. Mimi najua. Sasa wengi wanaweza kusema wanavyotaka kusema na ni yao waseme, but we know the truth, pale tulipotoka na pale tulipo sasa. Na hayo yote yasingeweza kukamilishwa kama hatukuwa na ushirikiano wa kufanya kazi pamoja, and understanding the needs and the demands of our people. Watu wanasema hapa afya, you will not be productive in any way if you're not healthy. So mimi nikisoma mfano hapa Mombasa tu, leo Mheshimiwa Rais ametembea na waziri na mawaziri wengine katika our satellite facility here in Chani, na ziko zingine iko Mwakirunge, Kisauni, iko Shikadabu, iko Mtongwe na iko Vikwatani. And the plan was to have a facility in every sub county ambayo inafanya kazi na Coast General, so that watibu watu as a satellite facility ya hospitali yetu kuu hapa mashinani, na ikishindikana wapelekwe Coast General au watumie teknolojia ya kisasa kupeana matibabu pale ulipo kupitia daktari mkubwa wa Coast General. We have achieved all that. Na kuna watu wanajua na mdomo sana, but I'm going to tell you the truth. Here in Coast General, I saw my colleagues, for example, in Mandera, some few years ago, they were celebrating the first C-section. Mama kuzaliwa kwa upasuaji. They had a huge function because they had the first C-section. Here in Mombasa, in Coast General, we were able to do open heart surgery. Moyo unafunguliwa hivi, unatibiwa. Wale ambaye hawana mapenzi, tutatia kwa mapenzi kidogo, urudishwe na utoke. Maana kuna watu wana chuki. Akiamka chuki, akilala chuki, akikesha chuki, akishinda chuki. Hao tutawapeleka pale Coast General, tufungue moyo, tuutie mapenzi, tuwarudishe majumbani. Hapa kwetu tumeona madaktari wadogo, young doctors becoming specialists, been trained to be, consultants and look after serious diseases hapa kwetu. Ugonjwa wa saratani, we can tibu here at Coast General. Hapo. Na kesho tutakuwa na president na waziri kufungua kituo kipya cha radiotherapy hapa Coast General. Hapo juzi nimeenda mimi Coast General, nimeona referral. I saw some Indian doctor that I normally see at Aga Khan. Nikauliza Iqbal Kandwala, my CEO is right there. Busimama Iqbal wakuone. I saw a doctor there who works for Aga Khan, Waziri. And I went in and said, what is he doing here? Iqbal told me he came in with a patient from Aga Khan to be treated at Coast General Hospital. Alafu arudishwa Aga Khan, sit down. Alafu arudishwa nini? Aga Khan. So yoyote ambaye asema haifanyi, mchuki. We are progressing. So we are achieving the UHC by ensuring, number 1, access. Number 2, quality. And most importantly, responding to the challenges of the moment. Kama ugonjwa unasumbua watu wa saratani, tuwe tayari. Kama ni ugonjwa wa moyo, tuwe tayari. Na kadhalika. Tumepatana paka hapo. So Your Excellency, I want to assure you at our level here in Mombasa, as a county, we are committed to this very important cause. Ya mwisho, nimwalike chama, nimesikia wanasiasa wenzangu wameongea mengi kweli kweli. But you see, these people see the truth.
hawa watu wanaona ukweli, wanajua urongo ni upi na ukweli ni nini, ni upi. Unajua jana ama juzi vile, juzi walikuwa tonoka, juzi they made me an agenda, walisema kila kitu, lakini ile kitu ambayo hawajui mimi huwa sina time na wao. Mimi hata sijui kawaishi, hata wakija wakitoka hata sina habari nao mimi. Yale ambayo nasema mimi ni ya ukweli na ni ya haki. And you know, Abdulsamad attempted to say something here. Kweli, Your Excellency, tulikuwa kuna uhusiano wa kinomanoma na wewe. But why I salute you is that you are very easy to forgive. I mean, you forgive easily. You forgive easily. Tulikuwa kwa kweli, tunkupa majina ya kila aina hapa. But we came and sat in a room and told you our problems. Ndio mimi nashangaa kuna mmoja jana hapa asema, mimi nikichaguliwa nitarudisha utendakazi wa bandari Mombasa. Wakati mimi nilipokuwa nasema aliniita academic dwarf. Ati mimi sijui mambo ya bandari. Nikamwambia wacha wewe, mimi naweza kufundisha wewe na familia yako mambo ya bandari. Because we are neighbors, we live side by side with the port. And I want hawa waheshimiwa hapa, Omar Mwinyi, Badi, and everybody to bear me witness. We came to you, Your Excellency, here in State House in Mombasa. Tukakueleza challenges zetu zote, na moja was that conversation on how the port operates. Ukatutuma tukae na Matiangi, Masharia, and I think at that time the finance minister, hata wengine wao walikuwa kule, walikuwa pale jana. And we agreed. Sisi tulikuja na msimamo mkali, tukisema hatutaki SGR. Na watu wako wakaja na msimamo mkali, wakasema wanataka SGR. Tuka negotiate, mwisho tukakubaliana sawa, SGR ifanye na malori yafanye. And that is the position until today. So somebody who thinks they can play with the emotions of the people, kuja kuwatia hisia ambayo iko, musifikirie kama sisi ni mafala, my friend. Hatubebwi ufala. Hatubebwi nini? Hawajasikia. Hatubebwi ufala. Kama kuna kitu tutazungumza na tutakubaliana. Maana mimi nataka nimalize hapa, nataka Your Excellency, I'm glad and I'm happy namaliza serikali hii ya Mombasa. Najitayarisha kuingia serikali ya kitaifa sasa. Mimi najipanga na hiyo serikali ambayo itaundwa ya Azimio, niko kati yake mimi. Mujue watu wa Mombasa, you shall be represented kati ya chama cha Azimio katika serikali ya kitaifa. Tumekubaliana? Tunakubaliana. Na mimi nikiwa hapa, nilipokuwa njiani nilipigiwa simu na mdosi wangu. Nikamwambia mdosi, I'll call you back sir, I'm with the bigger boss today. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia tunaenda huko White Sands, alafu tunaenda Potrizi, alafu tunarudi hapa Chaani, alafu njaribu kumbox mdosi katika project zingine. Kaniambia ukifika Chaani, Zalimia watu wachangamwe. Sasa wangapi wenu mpokea salamu za Raila Amolo Odinga? Nionyeshani kwa mkono namna hii. Your Excellency, I want to tell you, hapa sisi ni ngome ya Azimio. Hapa ni ngome ya nini? Hajasikia mdosi, ni ngome ya nini? Waende, warudi, waje, wasije, wakubali, wakatae. Hapa ni ngome ya nani? Enweni mkono mpaka watu wasikie. Allow me, Your Excellency, to invite my brother, the chairman of Majimbo la Mwangogwana, Mheshimiwa Mbora.
Asante sana gavana wa Mombasa. Mombasa oye! Oye tena! Mimi napenda nyinyi sana. Napenda Mombasa sana sana. Na sababu hii nilianza Mombasa kama district officer DO. Nikasoma mengi hapa Mombasa na nilikuwa nimekataria hapa mpaka pizi wangu wakaniambia tunataka uende mpaka Lamu uvugue ile Jomo Kenyatta settlement scheme. Nikaenda huko nikapeana mashamba eka 10. Alafu nikaenda Ulaya kusoma zaidi. Na tangu niwe governor, chama cha governors, mikutano mingi nimelete Mombasa. Mimi nimekosa au sijakosa? Mimi nitaendelea kufanya hivyo kupromote Mombasa kwa sababu mimi napenda Mombasa. Nitaongea na governor wenu vizuri, nilitaya hapa kwa beach moja kwa moja. Kabisa. Kwa sababu this is second term. Na hayo machache, governor amesema yeye ndio county number 1 kwa kiserikali, ile numbering ya serikali. Lakini pia ni county number 1 kwa open surgery. Makofi kwake. Governor, mimi uliniambia umefanya first surgery, heart surgery, nikajua nitakopi wewe mara moja. Nikarudi huko Embu, tukafanya surgery ya kwanza ya neurosurgery. Tumefanya 500 surgeries za kichwa. 500. Mimi nafuata mfano ya gavana wenu, ni rafiki yangu. Na nikakopi vizuri, tukafanya surgeries. Lakini kwa vile magovernors wale ambao wako hapa, hebu nipitishe message yao. On behalf Your Excellency, protocols, it's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum 2. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to express my pressure to be part of this national launch. From the onset, Your Excellency, hii ni ile nilisoma kule, hiyo ingine hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health, lakini ni sawa. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba sisi tumeshukuru rais wetu kwa vile amekuja hapa, ametulete hapa kuhakikisha launching ya universal health coverage, na kwa vile tumesema tutaenda moja kwa moja, tutahakikisha kaunti zile zingine zote zile 46 kama Mombasa tutaiga mwitindo ya president, tutaendelea ndivyo tufungue universal health coverage mara moja. Kwa hayo machache, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hiyo. Nikubalie sasa nimwalike waziri wetu wa afya Senator Mheshimiwa Mutahi Kagwe ili aweze kusema kwa kifupi na kualike Mheshimiwa Rais. Karibu waziri. Hamjambo. Wananchi hamjambo. Ngoja kidogo. Hiyo yote tunajua. I get it. Can you get it? Alafu situkubaliane hiyo. Your Excellency, kabla sijasema chochote, wajua kuna mfanyikazi moja hapa ambaye anatusaidia sana katika mipango hii ya UHC, na wafanyikazi ndio sana wanafaidika na hii mpango yako ya universal health coverage.
na ametusaidia sana. Na yeye pia court organization yake ni members ya board ya NHIF. Kwa hivyo ukiruhusu Mheshimiwa Rais, nataka kumwalika ndugu yangu Bwana Atwoli asalimie wananchi, lakini sana sana awaeleze mambo ya UHC. Karibu sana Bwana Atwoli. Tena. Thank you very much. Mtasubiri tu kidogo nitoe hii message ya wafanyikazi kwa Kizungu, alafu nitamalizia na Kiswahili. Sawa? Your Excellency the President, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries wale tuko hapa nao, Mheshimiwa Mutahi Kagwe na Mheshimiwa Waziri wetu wa Elimu Bwana Makoha, na sister wangu Sicily nimemwona hapa, and other all senior government officials, our governors, the host governor, Brother Joe, and all those other important or VIPs who have come to flank you this afternoon. First and foremost, Your Excellency, let me thank you very much for the wonderful work you have done, and your record speaks for itself. And in accordance with your 4 items of an agenda of your legacy, UHC being one, we as workers, we have no objection to it. We have supported it, and it is within your constitutional right, reflected in our national constitution, to provide healthy care to every Kenyan. Other tremendous area as far as development of our country is concerned, this is infrastructure development that you have scored. Na nataka kumshukuru Governor wa Lamu kwa juu ya kukushukuru wewe kwa barabara inayotoka Malindi. Nimeifuata juzi, Your Excellency, is unbelievable. It is not lost on us, Your Excellency, that among the big 4 agenda was the critical focus area of universal health care, where you sought to ensure that all Kenyans, wherever they are, have access to quality and affordable health care. As a result, your government has done incredibly well, not only in equipping our hospitals, but also in ensuring that the challenges facing the health sector, even with the COVID-19 pandemic, are handled with all care and attention. And on this note, I want to thank your health CS. I don't know if he was not there, where would we have gone to hide as far as COVID-19 is concerned. Na watu wengi wana associate Mheshimiwa Mutahi Kagwe na mambo ya COVID-19. Na yeye, sisi kama wafanyikazi, ndiye alikuwa anatupatia moyo. And particularly me, Your Excellency. I didn't get the first variant. I didn't get the second one. I didn't get the third one. But Omicron caught up with me. And I want to thank Waziri, because all the time he used to remind us to put on masks, to take care, to distance, with his 2 able assistants. Your Excellency, as Kenyan workers, we have had a lot of challenges with the provision of health care, and especially the management of the same by the county governments. Magavana wako hapa. Na mimi nataka magavana wakati, because we are revisiting hii mambo ya BBI. BBI is coming. It's a reality.
We proposed it 2017 on May Day ya kwamba ndio italeta amani katika nchi hii, na ilienda recess na inarudi na itarudi hivi karibuni. Sisi tunataka hii mambo ya madaktari tuongee sana. Doctors, nurses, clinical officers, laboratory officers, those people who are involved in health care. Recently nilikuwa Namibia, Your Excellency. In Namibia we have old doctors who went there wakati Namibia ilipokuwa inapata independence. They are now inviting our young doctors to join them there because of the problems or small problems or teething problems we have had with the county governments on managing this cadre of employees. Your Excellency, it's very expensive to train a doctor. I have 3 in my family. I know how expensive it is. I would urge us to sober up, sit down, see whether these professionals can remain under our national government so that they are assured of their salary. Because developed system ni mzuri ndio, bado iko na teething problems kidogo kidogo, ya pesa kuchelewa, ya nini kufanyika, sijui Senate debate, sijui nani haja approve, and in the processes these young men and women are not being paid. So since now Lisa, let's look at it so that we don't lose them. We don't want to lose our young doctors. Mimi ni kama wewe, Your Excellency, nikiwa mgonjwa natibiwa hapa tu, siendi nje ama niende niangaliwe wapi. I'm part of this society. Secondly, Your Excellency, is the burning question of management at the National Hospital Insurance Fund and the recent amendments to this act that we are celebrating. Your Excellency, at one time, you remember very well, we went to court on issue of increasing our contributions because we feared that we have capacitance. Do we have capacity at the NHIF to manage billions and billions of money? That was our fear. And we went to court. It's you who convinced us 2015 ya kwamba now things will change. I remember very well, and management of NHIF, if you are here. Na tauliza Kinoti aje nijaribu kumuonyesha when the government allowed some budget allocation to NHIF of a lot of money, around 6 billion, to address issue of civil servants, more so police. There are people who walked there, Your Excellency, and walked away with the money that was meant to treat and take care of police. And they are known. We know them. I am a workers' representative, and I want to tell you something, how I excel. Wafanyikazi unapoenda katika hoteli na unaanza kuongea mambo ya NHIF ama mambo ya NSSF, wanajua jina la Atwoli litatokea. Wanasonga karibu, wanaleta vikombe ya chai. Naambiwa ya kwamba muda wa rais anaenda pale pengine, lakini nataka kuambia rais na nataka kuwajulisha nyinyi, ukiangalia hii official program, my name is not there. I am a social partner to NHIF. I am a social partner. And the big chunk of the money comes from workers. Assured monthly contributions. And there is a school of thought somewhere in the government that workers must be alienated from NHIF and NSSF. My friend, nataka mjue,
the powers of workers. I come from a pressure group. And that is why I always tell you, as a responsible trade union movement, I must tell you who is going to be your president. Yes. Na siogopi. Nyinyi mimi huyu mtu anatembea 2014 nilimwambia hautakuwa president. Naenda kwa ofisi yake usubuhi. I can't do that. Na ni aibu. And I want to tell you gentlemen, huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 December. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Na wakati wa watoto wa form 4 tulikuwa wazee. Now after 6 months on 2nd of June 1967 nikaandikwa. When he was 6 months old, if I would have met the mother, I would have been the father. Child. So siwezi kutoka pahali niko, nasema mimi natoa kofia kwa kichwa, naweka makono nyuma, naenda kumwambia mimi naomba ama wewe nataka unisaidie. Can't do that. And I'm the only person in the Republic of Kenya. We are 3. Sisi ni watatu. Si nyinyi wenyewe ndio mliuliza nije niongee. Nchi hii number 1 ni huyu His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta. Number 2 ni nani? Number 3 tosha. Wengine wote ni nini? Punda. So mimi nataka kumalizia hapo, but what I want to say and I want to repeat, currently Your Excellency, we nominated our nominee on NSSF board. Somebody in your office has refused to gazette this person. This is unfair to workers. Here, they amended this act. When they amended this act, our social partner, FK, nominates without any other condition. Coming to workers, they are saying, Waziri must nominate for us somebody to sit in that board. Now, we might not have a good ministers Kagwe Mutai. Kama ni waziri fisi, na nominate representative wa workers. The way wale walienda na more than 500 million and billion out of 6 billion, walisema Kotu's representative, wewe tutakufanya governor katika Homa Bay. Kaenda kando, my representative. Wakaambia ile kijana alikuwa CEO ambaye daktari amechukua pali yake, we are going to make you governor of Nakuru. Akafungua hivi, pesa zikaenda. We are your watchdog. Nimetoka NSSF in September on the board. Niliingia ikiwa na portfolio of 20 billion. Saa hii nimewacha ikiwa na 120 billion workers money. You retire today, you get your money today. And we want NHIF to be like that. So we will revisit that particular area of that act. The labor movement in this country is not a department of any government ministry. We are part of free and independent labor movement. Sasa wacha nimalizia hapo, I don't want to get you tired. Mimi nataka kuambia nyinyi, mtu akiwa na kalamu andike chini. Na mtu asidoubt, Your Excellency, 2017, we had not talked to you. I don't talk to you. I don't come at your place. Mimi nilikula kwa nyumba yenu, kwa nyumba ya baba yako akiwa mzima.
When I asked you to write a forward on my book, you didn't ask me. But you gave the true picture as per how you know me. I don't need to come to State House. I don't come to see you. But I said, that was on May 1st, we must amend and revisit this constitution. Uhuru is not retiring like other presidents ambao wanaenda kuretire na wanakuwa wazee. He will remain somewhere as a spokesperson. Central Province walipopoteza mzee Jomo Kenyatta baba yake, it took them more than 20 years to get a leader. He cannot disappear. Yeye akiwa na ndugu yake Raila Amolo Odinga mpaka wafikisha azimio tarehe 9 wahakikishe na kuna kitu kinachoitwa Yuda. Kuna kitu kama hiyo. Na mimi nataka kuambia kitu kingine, na want you to watch. Kulingana na mila yetu sisi Wabaduya, uwezi kusimamia matanga ya mama yangu uyafanye yawe state funeral na nirudi nikukane. Watu wa kanisa muombee Musalia Mudavadi. Kama si hivyo atapotea. Uhuru will see him going down, but he will not see Uhuru going down, because he would have gone down na mama yake ndiye ataita yeye huko kwa kaburi. Mwisho. This is now mwisho kabisa. Your Excellency, sisi zote katika Kenya, we know where we are coming from and where we are going. Mtu asikutishe ya kwamba ukitoka nje ati watu watasema ni project. The dynamics of 2002 are different from the current dynamics. Lead the Central Kenya, Mount Kenya, as you led them during BBI. Kabisa mmesikia hiyo. Na kitu ingine, wale nimesema, wale wako karibu na William Samoei Ruto, kule sehemu za Sugoi wakate miti isiwe karibu, kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga. Wakate miti. Thank you. Haya. Watu wa Mombasa oye! Oye! Haya, sasa nafikiri kipindi cha siasa kinaenda kuishi kidogo, kwa sababu sisi wengine si wanasiasa lakini ni kama madaktari. Kwa hivyo yangu ni chache, maneno machache tu, kwa sababu bosi yangu yuko hapa na kwa sababu kwa wakati yako hapa ni siwezi kuzungumza, lakini ningetaka tu kuwataja watu wachache, wasimame tu wafanye hivi muwajue, kwa sababu wako hapa na wengine tunafanya kazi nao na wanatusaidia sana. Ya kwanza iko na speaker wa Senate ako hapa, Bwana Rusaka, mpigieni makofi tafadhali. Iko waziri Sisili Kariuki, waziri wa maji ako hapa, msalimieni tafadhali. Iko ndugu yangu waziri Magoha wa masomo ako hapa pia. Vile iko viongozi wa kutoka bunge. Wajua mkisia hii mambo ya NHIF na hiyo watu wale nasungumzia, bila bunge hatuwezi kuunda NHIF na hatuwezi kufanya amendment zozote. Kwa hivyo ningetaka tu kuwajulisha pia watu wawili wako hapa wa maana sana, very important people to us. One of them, the first one is Sabina Shege, mheshimiwa, mpigieni makofi tafadhali. Huyo ndio chairman wa kamati ya afya ya bunge. Alafu iko na Bito, Daktari Bito wako hapa pia. Bito ndio chairman wa kamati ya Senate
ya afya. Kwa hivyo hao watu ndio wanatusaidia, hata kama ni mambo ya budget, hata kama ni mambo gani, ndio hawa tuko mkononi wa hao watu. Kwa hivyo wananchi, mimi siwezi kuzungumza mengi sasa kwa sababu hata masaa yameonea kidogo, lakini ni vile tu ni kushukuru rais, kwa sababu UHC ni mpango wa kusaidia wananchi wale wako mbele yetu na wale wanatuona na TV na Wakenya wote kwa ujumla. Hii ni kitu ambayo itagusu mtu mwenyewe, bibi yake, bwanake, mtoto wake na wengine ambao wako hiyo nyumboma yao. Hiyo ni mpango, Mheshimiwa Rais, ambao imefanyiwa kazi wakati mrefu sana. Ilianza na hata Sicily wakati alikuwa huko Wizara ya Afya, Anyang' Nyong'o wakati alikuwa Wizara ya Afya, lakini wewe Mheshimiwa Rais ulipotuongoza kutoka mbele, when you gave us the political will to go ahead with UHC, ndio sasa Mheshimiwa Rais unaona imeanza leo na imeanza hapa Port Reitz na imeanza saa hii, na hao wananchi wajionea historia ikifanyika hapa kikao hiki. Mmefurahia hiyo maneno jameni? Mnaona ni kitu kizuri? Kwa hivyo, Your Excellency, I would like to take this opportunity to invite you usungumzie wananchi na pia you launch the UHC program. Haya, simameni tafadhali, tumkaribisha rais. Simameni. Asante sana. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Thank you. Okay, nashukuru. Thank you. Changamwe hamjambo. Changamwe hamjambo. Hebu tusalimiane tafadhali. Asante sana. Tuwashukuru sana ukaribisho wenu. Mtaniruhusu nisome hii speech yangu alafu baadaye tuongee kidogo. Sawa sawa? Si hivyo? The Speaker of the Senate, Kenneth Lusaka, our host today, Governor of Mombasa County, the Chairperson, Council of Governors and Governors Present, waheshimiwa wabunge, viongozi wote, wananchi wenzangu, it is my distinct honor to join you on this historic occasion as we today launch the national scale-up of the universal health coverage for all Kenyans and move closer to the realization of our national agenda on health care. Indeed, as Governor Joe has stated, as we were coming here, we went by Chani Level 3 Hospital, which is a classic primary level facility representing the fundamental pillars of the delivery of universal health coverage. Indeed, primary level health facilities, including the level 2, offer the first point of call to mwananchi, and therefore for us as a nation to achieve our goal of universal health coverage, the guarantor is a robust primary healthcare system, and I congratulate you, Governor, for the work that you have done there. Ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has brought to bear the urgent need for us to upscale our implementation of the universal health coverage pillar of our Big Four agenda. Under this pillar, we seek to eradicate the poverty of dignity and to transition our nation into an era where no Kenyan should be forced to choose between medical bills and other essential needs. Today, we are pleased to report that the journey that commenced at the dawn of our republic of eradicating ignorance, disease, and poverty has received a much-needed momentum. Our journey towards universal health coverage commenced in 2013 with the launch of the free maternity program, Linda Mama, which we have heard testimony about, which today currently benefits over 1 million mothers every year. Thereafter, the piloting of the universal health coverage has since progressed through various phases, with today's phase being to ensure that Kenyans have health insurance coverage
through a reformed NHIF. All these steps have been deliberate and have also been collaborative between the two levels of government, that is, the national government and the county government. So this is a journey that we must travel together with partners, including our county governments, development partners, the public, and other key stakeholders, including the religious community. I also want to thank our private sector for their provision of 41% of outpatient services in the country. And so, fellow Kenyans, to bring the nation closer to its destiny, my administration has initiated various programs on health infrastructure. The investment that we have made since 2013 have seen an increase of 43% in public health facilities, from a stock of 4,428 facilities in 2013 to now 6,342 across the country. In the same period, our ICU capacity has increased by an impressive 502%, and our total hospital bed capacity has also increased significantly by 47%. In an unprecedented program, my government upgraded hospitals across the 47 counties and the national referral hospitals with specialized state-of-the-art medical equipment that had been fully funded by the government. To enhance availability of essential medicines and supplies, the government has developed 3 key lists, notably the Kenya Essential Medicines List, Essential Medical Supplies List, and the Kenya Medical Laboratory List. These lists are intended to guide health facilities on the selection and investment of commodities. To address the human resource shortage the country has been experiencing over the past 10 years, we increased the total number of health workers in the public and private sector by 41%. Between 2013 and 2018, in addition, 15,234 healthcare workers were recruited under the Universal Health Coverage Program and COVID Management Program, and in addition, community health coverage has been increased from 10% in 2013 to the current 91%, reflecting enhanced capacity of the community health workforce following the establishment of 8,663 community health units across the country. Earlier today, I did preside over the launch of the conference on harmonization of curriculum and training of healthcare professionals, which is aimed at enhancing the skills of our healthcare staff. This is a key factor in the delivery of universal health coverage. So, ladies and gentlemen, we have also made significant progress in HIV, TB, and malaria programs. Today, currently, about 1.2 million Kenyans who are living with HIV are actively enrolled in universal healthcare coverage. On TB, my administration has reduced the number of new TB infections by 46% and also put in place social protection for TB patients. In the case of malaria, the proportion of outpatient visits attributed to malaria has dropped from 30% in 2009-10 to 18% currently. To digitize health services, my administration has developed a digital health platform to support the effective monitoring of the health sector and roll out the universal health coverage. In a holistic whole government approach, the enabler ministries have also been engaged to ensure that other key services are available in our health facilities. These include the ministries of water, energy,
ICT, and infrastructure. On COVID-19, today we can say that we are continuing to ease out from the fourth wave, and also pleased to report the very encouraging progress that we have made in the vaccination task. As of today, a total number of 12,390,116 doses have been administered, and we are well on our way to the target that we have set for ourselves of 27 million fully vaccinated Kenyans before the end of this year. So, ladies and gentlemen, on this note, as a government, we will not tire to continue to urge all Kenyans to be vaccinated and to continue to observe the Ministry of Health guidelines. Adherence to the health protocols is what has enabled us to ease the challenge of COVID-19. As envisioned under the Vision 2030 on the 21st of January 2022, I did establish the Kenya National Public Health Institute to lead and coordinate public health functions across sectors. This will enhance efficiency and promote evidence-based decisions on health matters. In view of these, there is need to ensure that the strategic direction of universal health coverage in Kenya is clear. And in this regard, my administration has developed the Universal Healthcare Coverage Policy covering the period 2020 to 2030 to guide the acceleration of the progress in attaining universal health coverage. I am also pleased with the development of the Kenya Health Financing Strategy, which proposes practical solutions to addressing financing challenges. And today, I do direct the Ministry of Health and the National Treasury, as well as the Planning Ministry, to ensure the consolidation of all government-sponsored programs is finalized and operationalized by the end of June this year. Fellow Kenyans, to further the realization of universal health coverage goal, the NHIF Amendment Act was passed by Parliament, and today I want to thank through you, Speaker Lusaka, and the two honorable chairs of the health committees of the National Assembly and the Senate, our thanks to members of both houses for your collaboration on this act and on other bills that you have passed regarding health. The act makes a very important milestone in enhancing health insurance coverage for all Kenyans. For example, it provides that NHIF establishes a centralized healthcare provider management system to ensure efficient management and payment of claims and data collection. And today, I direct the NHIF to ensure that this system is set up and fully operational by the end of June this year so that Kenyans can benefit. As I have previously directed that all necessary reforms be undertaken to ensure effectiveness of NHIF and to secure these funds, today we also further direct that biometric registration at NHIF be interlinked to the Huduma number database. So, fellow Kenyans, this journey that we continue will not be a journey without challenges, including ensuring consistent availability of medicines and medical supplies. We need to bridge the significant human resource for health gaps and containing also the cost of services, to mention but a few. I particularly urge our counties to urgently ensure that our health facilities do have financial autonomy. The funds collected by the facilities should be reinvested in those facilities for the benefit
of all of us. The reforms currently underway at KEMSA and NHIF must be concluded for Kenyans to benefit from all these efforts. Together, we must address these challenges moving forward to ensure affordable and quality health care services for all. I also urge all counties to put in place communication programs to raise the awareness of Kenyans about the transformation that is taking place in our healthcare systems. I want to thank our county governments. I want to thank our development partners, the Ministry of Health, and all the sectors under it, and all who have been involved in this noble task that has culminated in today, for their unqualified contribution and the work that they have done to ensure that we are able to stand before you today. Finally, I would not shy to say that my administration has successfully set the unshakable foundation for achieving our goal of 100% health insurance coverage, and as a result, access to affordable and quality health care, so that never again should a Kenyan needlessly suffer or be driven to poverty because of medical bills. It is my prayer that this will be sustained and all the efforts will be for the benefit of all Kenyans. Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki kuongea sana, nimesema yangu. Tumesikiza mengi kutoka wale ambao wameongea, lakini nikipenda tu kusema hii kazi ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wameweza kupata huduma za afya kwa bei nafuu ni safari ambaye tumekuwa tukitembea kwa muda mrefu. Na sasa pahali ambapo tumefika, la muhimu zaidi ni kuhimizia wananchi wajiandikishe na NHIF. Mumesikia wale ambao wameongea hapa mbele yetu, na umesikia gharama ile huyo mzee ambaye wamepata hiyo hip surgery, ile gharama ama ile pesa angeulizwa alipe, na hiyo gharama yote imelipwa na NHIF kwa sababu alikuwa na kadi yake. Tuasema kama Wakenya tunataka kumaliza umaskini. Huwezi umalize umaskini kama ugonjwa utaingia nyumbani kwako, huna kadi ya insurance, uende uulizwe maelfu na maelfu ya pesa, na uko na mzee mgonjwa, uko na mtoto mgonjwa, mwishowe kwa sababu utataabika kwa sababu ya ugonjwa ya huyo mtoto, huyo mzee ama huyo mama, uanze kuuza mali yako, uachwe bila kitu kwa sababu ya ugonjwa. Tunataka mambo haya yaishe katika nchi yetu. Kila Mkenya awe ana uwezo wa kwenda hospitali na kutibiwa na kurudi nyuma, kurudi kazini kwake bila kuwa amefilisika na ameishiwa, ameuza vyombo vya jikoni, ameuza vitanda, ameuza kila kitu kwa sababu ya ugonjwa. Wakenya wenzangu, tujiandikishe na NHIF na tujiokoe kiafya na tujiokoe pia kwa hela ambazo sasa tutakuwa na uwezo wa kutumia kufanya mambo mengine. Si ni hivyo? Kwa hivyo Wakenya, na waomba, ugonjwa hamna mtu anajua utatokea wapi, siku gani,
Ajali pia hujui, Mwenyezi Mungu peke yake ndio anajua. Wewe jukumu lako unaweza kusema mimi sina haja na hiyo. Unaona mimi ni kijana, sina shida hiyo pesa. What is the money now you ask every month? Hiyo shilingi 500 ambao wanasema watu walipe kila mwezi, mimi sina haja ya kutumia hiyo pesa. Lakini siku moja utajua maana ya kutumia hiyo pesa. Hiyo shilingi 500 itakuokoa mamilioni ya pesa ambao utakuwa unasumbua kila mtu, tufanye harambe, tufanye nini, niuze shamba, nifanye nini. Tuondoe umaskini kwa kujiandikisha kwa NHIF. Tutakubaliana hiyo? Ya pili, tumefanya investments kubwa sana katika mahospitali yetu. Kesho nikiwa hapa Mombasa, tutaenda kutembelea Coast General Hospital. Na mimi naielewa hiyo hospitali. Pahali ambapo hospitali ambayo inaitwa Coast General ilikuwa mbele ya mwaka wa 2013. Na pahali hospitali hiyo leo iko, hospitali ya Coast General, jameni, watu wanatoka mahospitali kubwa wakitafuta kitanda Coast General. Tunaelewana? That is the kind of development and the focus we want. Leo hii ukiwa na ugonjwa wa kansa, hakuna haja ya kutaabika, sijui niende India, tufanye nini. Hapa tu Coast General, utibiwe hapa Mombasa. These are the things that save you. Ukiwa na open heart surgery, inafanya. Ukitaka kupasuliwa kichwa, enda Embu upasuliwe huko. Hii ni mambo ambayo inafanyika nchi hii. Ndoto ambao watu walikuwa wanafikiria hii haiwezekani. Leo huo ugonjwa wa kansa, tuko na watu ambao wanatoka nchi za nje kuja kutibiwa hapa kwetu. Na hii yote ni kusema nini? Gharama itashuka. Hata gharama, sitaki niseme sana, hata gharama ya hii mahospitali kubwa, kwa sababu sasa wataanza kushindana na mahospitali bora ya serikali, wataanza kuona msiende, mimi wacha nishukishe bei yangu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua Wakenya sasa watakuwa na alternative ya kwenda kwa hospitali ya serikali. So the overall cost of provision itashuka if we continue on this trajectory. Na hii ndiyo kazi ambayo sisi tumekuwa tukifanya. Ndio mimi naangalia wenzangu wengine, na mimi sina shida na mtu, mnanijua jameni, mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna, wakiongea juu ya magari ni matusi, hakuna kazi na. Sasa jameni, mimi nataka niwaambie hata chama hiyo ya rais ilikufa. Mimi niliomba kura ya Wakenya, si ndio? Nikiwa na mambo mawili, kuleta amani na kufanya ile kazi na kutimiza ahadi ambazo nilipatia wananchi, kama hii ya kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya bora. Na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushau tuko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Na Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Barabara mnaziona mkitembea hapa Changamwe hii, hizi barabara zimejaa huku. Zilikuweko jameni? Ilikuweko? Hivi karibuni pia tutafungua hii Dongo bypass, Dongo Kundu bypass. Tukifungua hiyo Dongo Kundu bypass, tuko na mradi tunataka kujenga na wenzetu wa Japan na wengine, mradi wa kuset up a special economic zone hapo, ndio wananchi wapate kazi na vijana wetu waweze kupata ajira. Itawezekana bila hiyo barabara jameni?
Itawezekana? Sisi tumekuwa kazi kama Jubilee. Na kama mnakumbuka, mimi niliuliza kwa heshima tu, nikasema jameni, sina ubaya na ambition za mtu yeyote, kwa sababu kiti kubwa sio ya Uhuru, ni yenu nyinyi. Kweli kutoka MCA mpaka rais, nani anachagua? Si nyinyi? Hata mimi kura yangu ni moja tu, wananikumbusha kila siku, huyo kura yake ni moja. Ni kweli? Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu, kama ya Mkenya mwingine. Lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini, na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambayo tumefanya, na mimi sitachoka kuambia Wakenya, chagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi, na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. Ama inaendaje jameni? Ama inaendanga namna gani? Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku, na wakati nilisema hivyo nikasema jameni, kwa heshima, kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe una uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye kazi. Kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Unaelewana? Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Kwa sababu hii ni marathon. Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu sitaweka pahali ya mtu, mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, nitawaambia mimi oni wangu ni hivi. Ni namna hiyo. Ngoja mosmos. Wacha. Haja kubwa tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa hospitali ya kwamba kama sio kuungana na kufanya kazi na wenzetu across the political divide, mengi ambayo tumetimiza hatungeweza kutimiza. Tunaelewana? Hatungeweza. Kwa sababu nchi ambaye kazi yake ni siasa 24/7, masaa ya kazi na maendeleo yako wapi? Yawezekana? Ukienda kama hii bill ambaye sasa imekuwa sheria na unaipinga ukifikiria wacha nipinge nitaumiza Uhuru, sasa utamuumiza kwa njia gani? Sini wananchi wanaumia. Sini wananchi wanaumia jamani. So that is not leadership. Ati ndio upate nafasi na ndio umesikia. Mimi nawaangalia tu, sasa ongeeni tu. Semeni yote ile mko nayo, muitoe kwa roho yenu, mseme. Mimi si wajibu kwa sababu sina haja. Utamjibu saa ngapi na ufanye kazi saa gani? Sini namna hiyo. Mwataka tujibiane ama mwataka tufanye kazi? Ndio hivyo. Sini namna hiyo. Tutaitekeleza. Na nyinyi waulize, na nyinyi pia mshikilie amani, mshikilie umoja. Tushirikiane, tubadilishe nchi hii yetu ya Kenya. Iwe vile Mishi ametuambia, mtu anajiuliza naenda Dubai kufanya nini na Dubai iko hapa Nairobi. Ama ni namna gani? Si hivyo? Mtu aseme naenda sijui kutembea mabichi ya wapi, barabara iko hapa, niingie Mombasa.
nikae starehe na bibi, nipumzike na watoto, nirudi kazini. To show you how Kenya has changed. Hii COVID imetufundisha na imetufungua macho. Kwa sababu ya ile kazi tumefanya kwa SGR na ile kazi ambayo tumefanya ya mabarabara, ni wananchi wengi ambao wameweza kushikilia kazi zao. Kwa sababu hata kama wazungu wale ambao tulikuwa tumezoea ati hawa ndio watalii wetu, tumepata wazungu wapya. Wazungu wa Afrika ambao wanatoka Mombasa wanakuja, wanaweka hela zao hapa, wananchi wanapata kazi, and our hotels have been working. This is something, na kuna mzungu amekuja, ndege zilikwama, wakiambiwa ati msiende kwa Afrika mtapata COVID, na hawa ndio wanakufa huko, sisi hatujao. Si hawa ndio, lakini huko wanasema msiende huko kwa Afrika, hawa mtapata COVID. Sisi tukasema basi mkae na COVID yenu, sisi tuendelee. Na jamani, tumesurvive kama hatujasurvive. Sisi tumesurvive. Na tunataka sasa tuanze hiyo mwenendo wa kujitoa sasa, turudi biashara, turudi makazi ile ambayo tulikuwa tunafanya, uchumi uanze kukua tena, and we are becoming more and more self reliant than ever before. Na hiyo ndio barabara ya kujenga nchi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Sasa hiyo ni andani, lakini yangu ni kusema tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambaye ametuwezesha kutenda, na tuombe Mwenyezi Mungu ya kwamba pamoja kama Wakenya tutaweza kuungana pamoja na tuunde serikali ambaye itaweza kuendelesha hiyo kazi na kuiongezea hata zaidi. Na iwe serikali ya umoja, na serikali ya amani, na serikali ya mapenzi, sio yale chuki ambayo imesikia wengine wetu wakitupa huko na huko. Chuki haijengi nchi. Haijengi nchi. Na ndipo mimi nasema, Wakikuyu wana msemo wa kusema matusi ndio adoni ni Kiswahili nini? Matusi ndio ushanga wa viongozi. Kama hutusiwi sio kiongozi. Kwa hivyo mimi nasema ukisikia wakinitusi zaidi, ujue ni kwa sababu wanajua wanagongana na mtu ambaye kwa sababu kama ungekuwa bure vile wanasema, hata hawangeongea zako. Lakini wanasema ule amefanya na sawa. Hii ni mshanga, unaweka unajibamba, unaendelea. Kwa hivyo wenzangu, tuwe na amani, tuwe na siasa za heshima, na Kenya itasonga mbele na tutakuwa na amani. Si hivyo? Changamwe, Mungu awabariki, Mungu awalinde, tutarudi tena. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, sasa atazindua rasmi. Kwa hivyo tuelekeze macho yetu sasa kwenye runinga. At the count of 3, 2, 1. Ikiwa ni uzinduzi wa kuboresha mradi wa afya kwa wote. Walioko mbele ya runinga tafadhali tuende kando, tunamzuia Mheshimiwa Rais, tafadhali. The Kenya Universal high quality people centered
National Hospital Fund, the Health Fund data sent on 10th January that commenced on 28th January. The amended act. Let us put our hands together and appreciate His Excellency, the President, for the good job. Fanfare. Asante sana. Nitaomba viongozi warudi nyuma kidogo. Turudi nyuma kidogo ili tumpe Mheshimiwa Rais nafasi. Nitaomba kwa heshima Mheshimiwa Rais atatoa nakala chache. Kwa hivyo turudi nyuma tafadhali viongozi. Turudi nyuma kidogo. Nakala ya kwanza nitaomba ampatie waziri wetu wa afya. Nakala ya kwanza itamwendea waziri wa afya. Tafadhali ziharakishwe kidogo. The copies. Mheshimiwa kidogo tu Mheshimiwa Rais amalizie. Mheshimiwa kidogo nyuma kidogo Mheshimiwa. Nakala ya kwanza kwake Mheshimiwa Waziri wetu Mutahi Kagwe, asante. Tenda kazi sasa. Nakala ya pili tamwendea mwenyekiti Mheshimiwa Nguyai. Asante sana mwenyekiti kwa kazi kuntu unayofanya. Nakala ya tatu kwa niaba ya baraza la magavana itamwendea mwenyekiti gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Wabora. Ya mwisho itamwendea mwakilishi wa Interfaith Askofu Mkuu Martin Kivuva. On behalf of the Interfaith Askofu Mkuu. Nafahamishwa na mwenyekiti kwamba kila mmoja atapata nakala yake. We've only given that symbolically. Asante sana. Niombe tusimame sote sasa kwa wimbo wa taifa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tuomba sote kuwa watulivu tunapompa nafasi anapoondoka Mheshimiwa Rais tafadhali. Tuwe watulivu tafadhali. Tushangilie Kenya. Thank you so much for the organizer. Rolled out the Right, President Uhuru Kenyatta has just rolled out the universal health coverage across the 47 counties in the country, and he has issued several directives. So first is the formulation of the UHC policy that will guide for the next 10 years how the coverage will be accelerated across the 47 counties. He has also directed all pending projects under this program to be to receive monies by June of this year. And he has also hailed the amendment of the NHIF Act, saying that it is a milestone that will help accelerate the universal health coverage program across the country. He has also lauded the biometric exercise that he is currently going on, directing that it should be interlinked with the Huduma number database, so that anyone who has a Huduma card can be able to access the services once presented in any health facilities. He has also directed the system to the NHIF and the universal health coverage
universal health coverage committee to ensure that a direct system is put in place by June this year, and it is digitized. So President Uhuru Kenyatta has finally launched the UHC program, giving several directives to ensure that Kenyans have access to quality health care right at your doorstep. Without any financial constraints. That is the conclusion of our live coverage right here at the Portrees grounds in Mombasa County from our able stewardship of our producer Timothy Ndera. We hand it back to you in studio. My name is Juni Karisa, and of course we will be giving you more details in our bulletins at the top of the hour. We hand it back to you in studio.